Yeah, these are the names of go back to school learners. Susanna Frankie, 12 years. Susanna Frankie, 12 years. Matilda Gondwe, 11 years. Joyce Richardoni, 10 years. Grace Gabriele, 12 years. Gabriele, 12 years. Gift Desmas, 12 years. Chikondi Stephen, 11 years. Grezia Alfonso, 13 years. Chief Kachindamoto is examining the list of girls in her area who are going back to school. Grace Gabriele, 12 years. They stopped going to school because they were married, and they are now going back to school because Chief Kachindamoto has annulled those marriages. She's leading the campaign in her district to end early child marriages and to prohibit marriage to anyone under the age of 18. When I came here, I see a lot of girls, about 12, 13, 14, 15, having 2 children. When I asked her, who is this your baby? Said, oh yes, I have got two babies. You? Oh yes. So that's why I get angry, because she is too young and she have 2 girls at 14 or 15. So that's why I said, no, this is too much, I must do something. So that's she why has also seen how the consequences of early marriage can be deadly when girls can become pregnant at an early age. And for that, I have some examples. There are 3 children who died because of when she go to the hospital, the what can I call it? Uterus broke. The chief built a coalition to make sure there was wide support for her campaign. It was 2013, which I declared that there is no more girls' child marriages in my area. And because of the NGOs, chiefs, church leaders, we sit down and we agreed that all of us, we must do our campaign. So we tried our best. That's why we make 330 children to go back to school. As the most senior chief in DESDA, she has the authority to enforce rules if there is any violation by parents and also local chiefs. If a village headman allows that girl to be married, I dismiss him completely, because I tell him that this is our bylaws. Then you didn't do what we have agreed. So from today onwards, you are not a village headman anymore. So everything is working. Have you done that already? Yes, I have done that already. 5 village headmen. The campaign is working, but the challenge is to overcome tradition, poverty, and pregnancy. School, school for and then kuganiza kumazina zinaba zimezana zimaswegera basuguluba manganga rizole mbera binasoka sobusa makasogora no kuvurigiraso. Ndi magolo wanga ndikuvurika mali mavurika bakumobo ndenanguri ndikarandika lowe mbanja chimene chitika kuna kwana banga kuchimuna da kuchikazi ndenda kumana ndikupanga mwamba ukwati kuti tipange basi nanyamuka pita ku town harapeka 3000 nde timakatha kupanga anapereka ndamaija basi ife ndekuitani kukuitsa ntchito ankola mali manga ino kukuitsa ntchito ndamaija basi ndekutani kukhangati kuti anditani andipanga ndikutenga zifukwa zimene zizi bolowa banja ineyo ndimakhala ndikuzunzika ndimakolanga pena mandimana sopo mafuro odzola ndentona ndingopanga kachibwezi mwina kadzithandiza basi peza pamene paja kutanga ya vuto. Chief Kachindamoto relied on a network of women called the Mothers Group to identify early child marriages for the chief to annul. Ntchito yaikulu lathu imene timagwira ife ndikubwezeretsa ana kupita ku sukulu mothandizana ndi makolo, mafumu
ndi magulu ena monga oriki. Ntchito imeneyi timayigwira pochokera m'magulu mwathu, timayendera wana kupita nawo kulowa mu midzi umankati fufuza amene analeka sukulu, kwinaso amene adatenga mimba ali kunyumba, amene ali ndi wana sakubwerera ku sukulu. Ndipo tili pano tili pa kampeni yo sakasaka ana ena amene tikatsekera kutsogolo kuno potsakulira kuti abwezeretsedwenso. But success for the campaign will depend on cooperation from the parents. Yes, some parents forced their girls to be married because of they have nothing at their homes. So they think this girl can bring something at their home. So that's why they do that. Maybe they have no money, no any goat or a chicken. They just think if this girl get married, then I will have whatever I haven't got in my house. Yes, I go around and talk to the parents together. We sit down and discuss about forcing the girl to be married. I tried to convince them that if you educate your girl, you will have everything in the future. It will depend on changing many parents' attitudes toward the importance of school. Takumana ndi mavuto osiyanasiyana ambiri kuchokera ku makolo. Panali makolo ena amene samatha kumvetsa kuti mwanayu ansiyira ndani akakhala oti watenga mimba ali pa sukulu. Wena amakana kuti ife sitingathe kumulereranso chifukwa akabwerera ku sukulu akatenganso chiyani mwana wina. And also changing attitudes amongst girls towards pregnancy. The same age? Going back to school is a big challenge for victims of early child marriage, as getting an education in Malawi is already very difficult. And sometimes when they go back to school, we also face challenges like some learners do laugh at them, and then we do advise the teachers to advise those other learners not to laugh at those who have come back to school. And again, we have got some challenges whereby teachers are handling large classes. For example, one teacher could handle about maybe 120, 160 learners instead of handling 60 learners which is recommended in Malawi. Ending early child marriages can also mean the ending of violence at home for many of the girls. They can also be victims of gender-based violence. Ntemira kuti osangalala nde nangufika pa zinthu zine za mapanga samapanga zinthu zabwino amandivutitsa nemandizuza kumene sopena somandimenyaso amakhala pene kumene kubwera kudzangufika kuti zezenda kukhala amazangufika mwene kundikalipira ndene kalendala kwa chani pene mwene amatha kundimenya pene mwene osamatisekeneri konse pakhomo ndi mavutika mwene kuti chitsiri wechokapo pano utsipira kwanu mandizazira choncho. Bena ukateka tikalakwitsana amandimenya. Kubanja yako ndimakumana mavuloti mamuna akandisiya pakhomo amandisiya opanda chilichonse pena somwina sokafusa sokazi wina ine kumangokhala pakhomo ndi mwana maso wa sopo mafuta amene odzola basi ndimangokhala ndenonozora apa sizindithandiza. With the support of UN Women in Malawi, senior chiefs are now meeting and acting to harmonize their customary laws nationally on early child marriage and to also work with local bylaws throughout the country. Malawi monga ifeso ngati mafumu chilichonse tikamapanga tidzipanga mogwirana manja ngati amodzi tuyende bwino chifukwa ufumu ndi wanthu kupanda ufumu kupanda wanthu ndiye kuti ufumu palibe. As Chief Kachindamoto continues her campaign to end early child marriage and to send girls back to school, she also has other goals. We are trying to if we can have hostels for girls because there are many. They walk a long distance from home up to school. So if they stayed there, I think it will be good for us. For these girls who have ended their marriage, they have now made new choices in their lives.
ine ndimati ndikakhala phe ndimaona siya bwino kulowa mbanja vulanga ndimaona ndimazimachirikira amene mabanja ena mangoruwa ena kumasoso pomene ena muzazoti tsiku ndi tsiku akwatana akhalira kwamenge ndene nazo tisiza bwino bwera sukulu kuti ndikabwera sukulu ndidzakamaliza sukulu yangayo ndidzatana kuti ndidzaganiza bwino zimenezo ndili pa ntchito ndikakhala pene utsogolo mafuna tidzakhala dokotala timeze bwino sukulu yanga. Chief Kachindamoto sees the girls in DESDA as girls that are free of early child marriage, who can go back to school, and as the girls of Malawi, who can choose their own future.